So the class is on basic grammar, and the basic of the basic grammar is verb. So today we are going to discuss what is a verb, why verb is so important, why there are, what are the different types of the verbs. These are the things we are going to discuss in this class. Then we will move on to tenses. सुरुवातीला आपण वर्ब म्हणजे काय, वर्बचे प्रकार किती आहेत हे पाहणार आहोत शॉर्ट मध्ये. त्यानंतर टेन्सेस सुरू करणार आहोत. सो वर्ब इज द बेसिक पार्ट ऑफ द स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्ही शिकत असाल, नाउन, adjective, adverb, interjection, conjunction. These are some of the parts of speech, and verb is the basic and very important. If you just utter a verb, the listener can understand the meaning. For example, if I say go, you understand that I am telling you to go. So only verb, if you utter, the meaning is conveyed to the listener. Verb is very important. Therefore, we have to start with the verb. We are going to discuss actually the basic grammar, and in the basic grammar, the first thing we are going to learn today is the details of the verb. Verb shows action. This is a very basic thing. फारच basic गोष्ट आहे. Verb shows action. Action म्हणजे क्रिया, action. For example, I am teaching you. I am teaching you. So teach is the verb, and teach, this verb shows action. ऍक्शन, मी काय करत आहे हे वर्ब दाखवतो, हे क्रियापद दाखवतो. लक्षात आलं? Therefore, verb shows action. The definition of the verb is that word which shows action. असा शब्द जो क्रिया दाखवतो, ऍक्शन दाखवतो, that is a verb. तुम्ही इमॅजिन करा, कोणताही वर्ब घ्या आणि इमॅजिन करा. हॅलो, कोणतेही वर्ब घ्या आणि इमॅजिन करा. यू कॅन सी दॅट एव्हरी वर्ब shows some action. For example, work, write, study, walk, listen. These are the verbs which show action. So therefore, the definition of the verb is the word which shows action, and it is very important in a sentence. So the second thing which is important about the verb is that it shows different tenses. Tense is attached to the verb. Tense हा verb शी क्रियापदाशी संबंधित असतो. Tense is attached to the verb. For example, I go to school. I go to school is in present tense because go shows that the sentence is in present tense. I go to school. For example, if I say I went to school yesterday, I went to school yesterday. Went, this verb is in past form. Went is past form of go. Therefore, we can say that the sentence is in past tense. I will go to school. Will go. Will go. When the verb, basic form of the verb is combined with will or shall, it shows future time it shows. Therefore, verb shows tense. Verb shows action, and tense is related to the verb. These are the two things which are very important as far as verb is concerned. Then there are two types of verbs. There are two types of verbs. The first type of the verb is main verb. Main verb. And the second type of verb is helping verbs. Then further helping verbs are of different types. Now we are just thinking of the main verb. We are just thinking of the main verb. For example, I walk in the morning.
I walk in the morning. So walk is the main verb, very important verb, which shows action. Main verb, what is main verb? The verb which shows action is walk. Here, walk is the main verb. I walk in the morning. So this main verb are of further two types. One is regular verb and the second one is irregular verb. Regular verb and irregular verb. So you will find here a list given. 4 examples are given, and these 4 examples are of regular verb type. Why they are called regular verb? See here. Walk, the past form of walk is walked, and the past participle, that is third form of the verb, is walked. Walk, walked, walked. Now you say, you can ask me, a question that what is past participle or what is the third form of the verb? So these are the rules of grammar. त्याला why, how असं पण विचारणं अवघड आहे, उत्तर देणं अवघड आहे. सो इंग्लिश मध्ये क्रियापदाला 3 फॉर्म्स असतात, 3 त्याचे वेगवेगळे रूप असतात. 3 फॉर्म्स आर देअर ऑफ रेग्युलर वर्ब इन इंग्लिश लँग्वेज मध्ये. What are the 3 forms? First form is the basic form that we call infinitive. Infinitive असं सुद्धा म्हटलं जातं त्याला. And the second form is past form of the verb, and the third is past participle, third form of the verb. Keep in mind, walk, walked, walked. Walk is the basic form, infinitive. Walked is past form. Walked is past participle, that is third form of the verb. Dance, danced, danced. Paint, painted, painted. Work, worked, worked. So these are the 3 forms of the verb. हे 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्बचा अभ्यास आपण केल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की यामध्ये जो बदल आहे तो बदल रेग्युलर आहे. रेग्युलर चेंज इज देअर, म्हणून याला रेग्युलर वर्ब्स म्हणतात. काय रेग्युलर चेंज आहे? अटॅच ईडी. ईडी, this suffix, if you attach, you will get past form of the verb infinitive. If you attach ed, then you will get past participle of the main verb. ed attach केल्यानंतर, सफिक्स म्हणून वापरल्यानंतर, सफिक्स म्हणजे जे शब्दाला शेवटी आपण अटॅच करतो, दॅट इज सफिक्स. इथं ed सफिक्स तुम्ही अटॅच केल्यानंतर तुम्हाला पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अँड पास्ट पार्टिसिपल, दॅट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू गेट. तुम्हाला थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सुद्धा मिळतं फक्त ed अटॅच केल्यानंतर. याचा अर्थ असा होतो की there is regular change in the verb. There is regular change in the verb. So there is this, if you find just by attaching ed, if you get past participle or past form of the verb, then you can say that this verb is a regular verb. Now we are going to see certain verbs which are irregular. काही वर्ब्स आहेत असे जे इरेग्युलर आहेत. इरेग्युलर आहेत म्हणजे कसे? त्यांचा चेंज आपल्याला प्रेडिक्ट करता येत नाही. वी कॅनॉट प्रेडिक्ट द चेंज. वी कॅनॉट से ऑर फॉर्म अ रूल दॅट दिस विल बी द चेंज. असं एक नियम किंवा असं आपण म्हणू शकत नाही की या वर्ब मध्ये कसा बदल होईल. ते बदल आपल्याला लक्षात ठेवावे लागतात. तो इरेग्युलर वर्ब्स जे आहेत त्याची एक लिस्ट दिलेली असते. ती सगळी लिस्ट आपल्याला पुन्हा पुन्हा प्रॅक्टिस करून, पाठांतर करून, प्रॅक्टिस करून ती आपल्याला लँग्वेज मध्ये लिहिताना, बोलताना वापरावी लागते. इथं काही रूल आपल्याला अप्लाय करता येत नाही. जसं रेग्युलर वर्ब्स मध्ये वी कॅन अप्लाय रूल बाय अटॅचिंग ed at the end of the verb. We can get past form and past participle form, third form of the verb. But in irregular verbs we cannot form such a rule. असा एक रूल आपण अजिबात तयार करू शकत नाही. Therefore they are called irregular verbs. त्याचा एक टाइप आहे इरेग्युलर वर्ब्सचा. फॉर एक्झाम्पल पुट, पुट, पुट. शट, शट, शट. देयर इज नो चेंज एट ऑल. कोणताच बदल येत नाही असे सुद्धा वर्ब्स असतात. देयर इज नो चेंज एट ऑल. दुसरा एक मायनर चेंज होतो दुसरा वर्ब मध्ये. फॉर एक्झाम्पल सिट, सॅट, सॅट. म्हणजे पास्ट फॉर्म अँड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हे सारखे असे सुद्धा काही वर्ब्स असतात. सिट, सॅट, सॅट. अँड दी third type of irregular verb is changes like this.
drink, drank, drunk, drink, drank, drunk. So all the three forms are different. Drink, drank, drunk. There is minor change in the spelling. Spelling मध्ये सुद्धा minor change आहे. That we have to bear in mind, keep in mind while writing and while pronouncing. उच्चार करताना आणि लिहिताना हे आपल्याला लक्षात ठेवावे लागतात. कोणतीही तुम्ही डिक्शनरी जर विकत घेतली तर त्या डिक्शनरीच्या मागं शेवटचे जे पेजेस असतात, शेवटचे पेज आपण कधीच पाहत नाही विद्यार्थी दशेमध्ये. शेवटचे जे पेज असतात डिक्शनरीमध्ये तिथं तुम्हाला लिस्ट दिलेली असते इरेग्युलर वर्बची. इन एनी डिक्शनरी, कोणतीही डिक्शनरी तुम्ही घ्या. सो डिक्शनरीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट if you want to learn English, you should have dictionaries with you. So drink, drank, drunk. So this is irregular type of verb. हा irregular type of verb आहे. आता इथे एक्झाम्पल्स, पुन्हा एक्झाम्पल्स दिलेत. बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड हा एक क्रियापद आहे. बर्न दिस वर्ब कॅन बी रेग्युलर और इरेग्युलर. तो रेग्युलरही असू शकतो, इरेग्युलरही असू शकतो. तुम्ही स्पेलिंग हा सुद्धा वापरू शकता आणि दुसरा सुद्धा वापरू शकता. फॉर एक्झाम्पल बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड, दिस इज इरेग्युलर टाइप. किंवा बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड. फक्त या काही एक्झाम्पल्स आहेत त्यांनाच हे लागू होतं, सगळी ठिकाणी लागू होत नाही. जे इरेग्युलर आहेत ते तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील, पाठच करावे लागतील. अँड सर्टन एक्झाम्पल्स आर देयर. काही एक्झाम्पल्स आहेत तिथे तुम्ही ईडी अटॅच करू शकता किंवा असा सुद्धा बदल करू शकता. ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड. So there are certain verbs. Lean, lent, lent, lean, leaned, leaned. There are certain verbs which are in such change is there. That these verbs can be changed as per regular rule or they change irregularly as well. हे तुमच्या लक्षात आलं. मेन verbs. So tense is attached to the main verb. There are three forms of the main verbs, and the main verbs, they may be regular or irregular. These are the things we have learned. Now, whenever we learn any grammar topic, ग्रामरचा कोणताही टॉपिक आपण जेव्हा शिकतो, whenever we learn any grammar topic, we have to keep in mind that topic. While reading and writing, we have to be cautious of grammar. जेव्हा बोलताना आणि लिहिताना सुद्धा आपण कॉशियस असलो पाहिजे ग्रामर. असं काही लोकांचं म्हणणं आहे. some people, some linguists, some teachers of English say that don't be afraid of grammar. ग्रामर बद्दल भीती मनात बाळगू नका. go on writing, go on speaking. that is right. ते बरोबर आहे. आपण तुम्ही खूपच भीती जर बाळगली मनामध्ये, प्रत्येक वाक्य बोलताना तुम्ही विचार करायला लागले की हे जे वाक्य मी बोलतोय ते वाक्य ग्रॅमॅटिकली करेक्ट आहे का नाही, हे वाक्य जे मी लिहित आहे ते ग्रॅमॅटिकली करेक्ट आहे का नाही, असा जर खूप विचार तुम्ही करत राहिले, जास्त कॉशियस जर झाले, तर मात्र तुम्हाला लिहिताना वाचताना बरंच काही गॅप घ्यावं लागेल. एखादं वाक्य तुम्ही बोलाल, मग विचार कराल, मग दुसरं वाक्य बोलाल, तर तितका विचार सुद्धा करू नये. डोंट थिंक लाईक दॅट. तितकी मनात भीती बाळगायची गरज नाही, तितका विचार सुद्धा करायची गरज नाही. पण जेव्हा आपण थोडंसं अलर्ट असलो वाचताना, जेव्हा तुम्हाला एखादं टेक्स्ट बुक तुम्ही जेव्हा वाचता, at that time if you are alert, you can understand that this is the main verb in this sentence and it changes like this. This is irregular type of the verb. This verb has this meaning. In this way, there is a kind of thinking goes on in your mind. If you are alert while reading, if you are alert about the grammatical topics which you have learned. Now we are moving to another type of verb. Now we have seen verb of main verbs. Now there are helping verbs. Why they are called helping verbs? Because they help. They are not the main verbs. They are called helping verbs because they help. काही दुसरा जो प्रकार आहे verbsचा तो helping verbs आहे, मदत करतात. They are helping. त्याला दुसरा एक शब्द आहे, they are called auxiliaries. Auxiliary verbs असं सुद्धा म्हटलं जातं. What is the function of auxiliary verbs? They help to construct the sentence. They help to construct the sentence. They don't carry any meaning. त्यांना काही एक्झॅक्ट असा मीनिंग नसतो, पण ते हेल्प करतात ते वाक्य कन्स्ट्रक्ट करत असताना. त्या मेन वर्बला ते सपोर्ट करतात. Therefore they are called helping verbs. They are also called auxiliary verbs. The first type of auxiliary verb is verb of to be. Verb of to be हा first type of auxiliary. Verb of to be.
to be. To be. This is the verb of be. आता जे verb of be आहे, जेव्हा आपण वाक्य कन्स्ट्रक्ट करतो, जेव्हा आपण बोलतो, be असं सुद्धा वापरतो की ना, बी चे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. देर आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑफ टू बी. टू बी चे वेगवेगळे प्रकार आहेत. फॉर एक्झाम्पल, एक गुलाब पुष्प आहे. फॉर एक्झाम्पल, गुलाब पुष्प आहे. आपण म्हणतो की हाच गुलाब आहे म्हणून. गुलाबाचे कितीतरी वेगवेगळे प्रकार असतात. देर आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ रोज, दिस फ्लावर. देर आर डिफरंट फॉर्म्स. कोणता एखाद्याचा कलर फेंट असतो, एखाद्याचा कलर डार्क रोज कलर असतो, एखादा अजून काही वेगळा कलर असतो, किती काही पांढरे सुद्धा, व्हाईट रोजेस सुद्धा असतात. सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ roses. In the same way, this verb of to be have different forms. त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. In the studenthood, I used to get very confused. What is verb of to be? And to be is not used. It is called to be, and there are different forms of verb of to be. I used to think over it. मी बराच खूप विचार करायचो आणि माझे आयडियाज क्लिअर व्हायला बराच वेळ लागला. तर मी तुम्हाला सांगत आहे, वर्ब ऑफ टू बी चे वेगवेगळे प्रकार असतात. हे फक्त नॉमिनेट लेक्चर आहे. नॉमिनेट लेक्चर म्हणजे याला इट इज कॉल्ड लाईक दिस, असं त्याचं नाव दिलेलं आहे फक्त इथं. एवढंच तुम्ही विचार करा. ओके, सो verb of to be. What are the different types of verb of to be that we are going to see here now? See this table. हे टेबल पहा तुम्ही आता. पहा, verb of to be. To be चे वेगवेगळे फॉर्म इथं तुम्हाला बोल्ड लेटर्स मध्ये तुम्हाला दिसत असेल. verb of to be पहिला बेसिक फॉर्म आहे be. The basic form of the verb is be. be हा बेसिक फॉर्म आहे. So for example, it can be simple. It can be simple. So be is the basic form of the verb. Then त्याचा दुसरा फॉर्म आहे am. I am a girl. I am a student. I am a doctor. I, with I am, always I am. And कधीच असं होत नाही I is. It is not, it is absolutely wrong construction. I is. I am here, right? So am shows that the pronoun is first person. Am काय काय दाखवतो पहा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आहे. ही असेल तर am, he am is not possible. I am is possible. So first person pronoun. दुसरं काय दाखवतो, am singular. I is always singular. आणि तिसरं काय दाखवतो, what does it show? The third thing is that am is in present tense, and this verb of to be is in present tense. Then the same thing, if the subject is plural, the subject plural असेल तर are होतं. are. They are going to the market. The doctors are going to the hospital. The students are in the classroom. So are shows that the subject is in plural. The subject is in plural form. The subject is plural. Singular, plural हे सगळ्यांनाच माहित आहे. एक वचनी, अनेक वचनी, singular, plural. So this are shows that the subject is plural. And second thing what are shows that are is in present tense. are सुद्धा present tense मध्ये आहे. You are here. You are here. So are is in present tense as well. The plural subject, present tense, हे दोन बाबी दाखवतो are. आणि दुसरं you think over this pronoun you या pronoun बद्दल थोडासा विचार करा. you हा जो pronoun आहे त्याच्यासोबतचा जो ऑक्झिलरी वर्ब आहे, हेल्पिंग वर्ब आहे, तो ऑलवेज are. नेहमी are वापरायचा. you can be singular, you can be plural. you हा सिंगुलर असू शकतो, प्लुरल असू शकतो. For example, if you are in front of me, I say you sit down. You please wait for a minute. So you here is singular. If I say you stand up in the classroom, means all the students stand up in the classroom. So you is plural as well. So with you there is always are. Then here, if the pronoun is third person singular,
if the subject is third person singular. This is also very, I know, difficult topic, difficult idea for the students. What is third person? I don't understand what is third person. So first person, here I want to clarify your idea. First person, I am always first person. I am always first person. माझ्यासोबत अजून एक दोन लोक असतील, माझे मित्र बाजूला बसले असतील, तर काय म्हणेल मग? वी आय सिंगुलर आहे, वी आम्ही दोघं असो सोबत, तिघ चौघ असो, तर वी इट इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन बट प्लुरल आहे प्रनाउन कोणता? वी इज दी प्लुरल प्रनाउन. वी, आय and we, these two pronouns are first person pronouns, right? You listeners, तुम्ही ऐकत आहात मला, you listeners, you participants, you students. So you is second person. You is second person. समजा आपण बोलत आहोत जयंत नारळीकराबद्दल. जयंत नारळीकर एक सायंटिस्ट आहे, त्यांच्याबद्दल आपण बोलत आहोत. तर जयंत नारळीकर इज द थर्ड पर्सन फॉर अस. जयंत नारळीकर हे थर्ड पर्सन आहेत आपल्यासाठी. आपण ज्याच्याबद्दल बोलत आहोत दॅट इज थर्ड पर्सन. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी आर स्पीकिंग अबाउट डॉक्टर्स, फॉर एक्झाम्पल वी आर स्पीकिंग अबाउट टीचर्स. सो टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजिनियर्स, they are the farmers, they are the third person. If you are speaking about your mother, you are in the college and you are speaking about your mother, so your mother is third person. You are in the college, you are speaking about your brother is third person. You are in the college and you are speaking about your friend Seema, एक imaginary नाव आहे, पण नाही ना सीमा आपल्याकडे, तर सीमा बद्दल आपण बोलत आहोत, तर सीमा is the third person. For example, we are sitting in the classroom and we are speaking about Raman. So Raman is the third person for us. Hope that you understood. So he, she, it. He is masculine gender, she is feminine gender, it is neuter gender. So he, she, it. If it is singular, then which verb of to be is used? Is. He, she, it is. She is here. He is here. The teacher is here. My sister is here. My sister is there. Like this. Is the verb of to be which is used here. If the subject is plural, then are. We are here. If the subject is third person, there is third person plural, then are is used. They are here. Then if the tense is past tense, then not am, was. I was here. If the subject is plural, you, then you were. You were here. If the subject is third person but the tense is past, then was. If the pronoun subject is plural, then were. They were. So hope that you understood. Now if the tense is future, then I will be. I will be here. I will be here. Will shows this is modal auxiliary that we are going to learn later. So will is modal auxiliary and be is the verb of to be. I will be here. You will be here. You will be here. He will be here. These are the different forms of the verb of to be in future. And in progressive form, being is used. Progressive means if the action is going on. Action is going on. A continuous present, continuous past, continuous future that we say ing we attach. If continuous, if progressive form is there, then being is used. He is being unusual. And the perfect form of verb of to be is been. It has been. Then what it is? It has been fun. Like this. So these are the different forms of verb of to be. Verb of to be चे हे वेगवेगळे प्रकार आहेत. एक be, am, are, is, was, were, and then will be, then being and being. Hope that you understood verb of to be. Verb of to be आपल्याला कळालं असेल आता. The next thing we are going to learn is do, does, did. Do, does, did. Do, does, did आपण आता इथे शिकणार आहोत. So most of the students don't understand what is do, what is does, and what is did. जसं verb of to be आहे तसंच verb of to do आहे. Verb of to do. Verb of to do चे तीन वेगवेगळे forms आहेत. There are three forms of verb of to do. First is do, the second one is does, the third one is did.
do, does, did. These are the three forms of the verb of to do. But present form मध्ये काय असतं? Do or does. In present form, do or does is in present form. And the past form of do or does is did. Past form असेल, past tense मध्ये sentence असेल, verb असेल, did. आणि past participle third form of the verb असेल, that is done. But do, does, did आपण इतकं शिकणार आहोत. Do, does, did. This done is something different. So do, does, did. Present tense असेल तर do, does. Past असेल तर did. Then the question is, what is difference between do and does? Do and does मध्ये काय difference आहे? असा आपल्याला असं प्रश्न पडू शकतो. What is difference between do and does? For example, if the subject is first person singular, I do, we do. First person singular or plural. Singular असेल किंवा plural असेल तर do. I do. Second person असेल you do, I do, we do, you do. But third person singular असेल he, the teacher, the doctor, she, the lady, he, she, it does. The doctor does, the teacher does. Present tense one. The teacher does, the doctor does. You know, so if it is singular, then does. He, she, it does. And if the subject of the sentence is plural, then do. They do. The doctors do. The doctor does. The doctors do. The doctor singular असेल तर does. पण ते doctors असतील plural असेल तर do. The doctor does. The doctors do. The teacher does. The teachers do. Hope that it is clear for you. Clear होत असेल असं वाटतंय मला. अपेक्षा आहे की तुम्हाला समजत असेल. These are somewhat technical matters. हे काही technical matters आहेत. हे जर लक्षात आले तुमच्या, you can write fairly. You can speak very fairly. Think over it. की ideas शिकवल्याबरोबर clear होतील असं नाही. You have to think over it. तुम्हाला खूप विचार करावा लागेल. Think a lot, and then the ideas step by step get clarified. Step by step you understand it. Then just now I told you that do is in present tense. So I, you, we, they do, he, she, it does. So I do my laundry on Saturdays. I do my laundry on Saturdays. They do their chores when they arrive home. He does nothing all day. She does charity work when she has time. I do, I is first person singular, therefore do. This is plural form, they, therefore do. So he is singular third person, therefore does. She is singular third person, therefore does. Right? Getting, I hope. And then if the tense is past, but tense is past असेल, then I did my homework in recorded time. Did. I did my homework. We did everything. He did he did a somersault on trampoline. So there is, the sentence is somewhat obscure. We did everything we could to help. So this did shows that the tense is past. Hope that it is clear for you. Clear होत असेल तुम्हाला. तर आपण फर्दर जेव्हा टेन्सेस शिकू त्यावेळेस जास्तीचं क्लिअरिफिकेशन होईल. Just you understand it that we have seen main verb, regular verb, irregular verb. Then in auxiliary we have discussed verb of to be, verb of to do, and the third type of verb is verb of to have. Verb of to have. हे to have चे जे verbs आहेत ते आपण पाहत आहोत. To have चे तीन forms आहेत. Again there are three forms of the verb of to have. जसं to do verb चे तीन forms होते, do, does, did. In the same way, the verb of to have also has three forms of the verb: have, has, had. So I have gone to market. When it's have used, if the tense is perfect, present perfect असेल तर have वापरला जातो. I have gone to the market. आणि present perfect मध्ये तुम्हाला माहिती आहे verb चा तिसरा फॉर्म असतो, थर्ड फॉर्म ऑफ द verb. I have gone to the market.
हॅवच्या ऐवजी द थर्ड पर्सन सिंगुलर द pronoun असेल he, then he has gone to market. I have gone to market, he has gone to market. So, and if the tense is past, then he had gone to market. Past tense असेल, past perfect असेल तर he had gone to market. Past tense असेल तर had वापरला जातो. थर्ड पर्सन सिंगुलर असेल तर has वापरला जातो. And first person सिंगुलर असो का प्लुरल असो, have is used. Have, has, had. Hope that it is clear for you. थोडं क्लिअर होत असेल तुम्हाला. आपण पुन्हा प्रॅक्टिस करणार आहोत. So I think that you have understood it well. Let me once again revise everything. पुन्हा एकदा रिवाइज करत आहे मी. लक्षात घ्या हे सगळं मटेरियल मी गुगल क्लासरूमवर टाकेन नंतर. त्यावेळेस तुम्ही डाउनलोड करू शकता, याची रीडिंग करू शकता. आता सुद्धा जेव्हा तुम्ही ऐकता त्यावेळेस एक नोटबुक तुमच्या सोबत ठेवायची आणि नोटबुक मध्ये थोडंसं पॉइंट आउट लिहायचे, पॉइंट्स लिहायचे, मेन पॉइंट्स, रनिंग नोट्स म्हणतात त्याला. रनिंग नोट्स सुद्धा लिहून घ्यायचे जेणेकरून तुम्हाला समजेल. सो वी हॅव स्टार्टेड अवर डिस्कशन विथ वर्ब, कारण बिकॉज वर्ब इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण पाहिलं की वर्बचे दोन प्रकार आहेत. वन इज मेन वर्ब, द सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्सला आपण ऑक्झिलरी वर्ब्स सुद्धा म्हणतो. हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्झिलरी वर्ब्स. ऑक्झिलरी वर्बचे वेगवेगळे प्रकार आहेत ते आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत असं तुम्हाला सांगितलं होतं. मेन वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेग्युलर अँड इरेग्युलर असे मेन वर्बचे दोन टाइप आहेत. रेग्युलर मध्ये आपण ईडी अटॅच करतो, विल गेट पास्ट अँड पास्ट पार्टिसिपल. आणि जे इरेग्युलर वर्ब्स आहेत त्यांच्यामधला जो बदल आहे, चेंज आहे, that is unpredictable. We cannot predict, we cannot form any rule, that we have to read again and again and understand it. आपल्याला खूप पुन्हा पुन्हा वाचावं लागतं, प्रॅक्टिस करावी लागते आणि पाठ करावं लागेल वेळ प्रसंगी. ते इरेग्युलर वर्बची एक लिस्ट आहे. दॅट लिस्ट आय विल पोस्ट ऑन दी गुगल क्लासरूम लेटर ऑन. ती लिस्ट सुद्धा पोस्ट करेन. हे तुम्हाला सांगितलं होतं की डिक्शनरीच्या शेवटचे जे पेजेस आहेत त्या पेजेस मध्ये इरेग्युलर वर्ब्सची लिस्ट असते. दॅट लिस्ट यू कॅन read, practice by writing, and you can practice by pronouncing as well. Then we have seen verb of to be चे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार असतात. verb of to be चे आपण जे टाइप्स आहेत ते टाइप्स इन डिटेल डिस्कस केले आहेत. be, am, are, was, were, will be, then being and being. These are the different forms of the verb of to be. Then we have also seen do, does, did. Do, does, did केव्हा वापरायचं हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. And you understood, hope that you understood it. Do is in present tense, does is also in present tense. When the subject is third person singular, at that time we use does. Otherwise in present tense we use do. If the tense is past, then we use did. तसाच दुसराही प्रकार तुम्हाला सांगितला, verb of to have. Verb of to have has three forms of the verb: have, has, had. आणि have फर्स्ट पर्सन असेल किंवा प्लुरल असेल तर have आपण वापरतो. अँड थर्ड पर्सन सिंगुलर असं सब्जेक्ट असेल at that time we use has. and past tense असेल तर had. So these are the things we use. We should know of the verb. verb बद्दल ही इतकी माहिती आपल्याला असलीच पाहिजे. आता आपली वेळ संपत आहे. वेळ संपल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला जॉईन व्हायचं आहे. ओके.